Hola amigos, otro día bonito aquí en Medellín. Espero todo está bien con ustedes. Punto de hoy, para ayuda por si tú estás pensando con una situación que tú necesitas preparar y pensar, ay no, demasiado más vocabulario o palabras. Solo para pensar bien y muy profundo con la situación y pensar cuáles son los palabras o las oraciones esenciales, son muy minimal, esencial que tú necesitas y solo enfocar y practicar estos, no los otros. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir para visitar una biblioteca que está cerca desde aquí. Entonces yo planeo para caminar y yo necesito preguntar para dirección y preguntar cómo estoy tan cerca o tan lejos. Y cuando yo estoy a la biblioteca, yo necesito preguntar para prestar algunos libros, ¿no? Entonces, yo enfocar con las oraciones esenciales. ¿Hacia dónde es el Parque de Cristo Rey? Porque es tan lejos. Cuando estoy tan cerca, yo creo que estoy en el lugar, yo puedo preguntar, ¿aquí es el Parque de Cristo Rey? Para confirmar si estoy aquí o en el correcto lugar. Y después puedo preguntar, entonces, ¿dónde queda la biblioteca con fama? Y finalmente, cuando yo encontrar la biblioteca, claro, puedo decir, me gustaría prestar algunos libros que necesito hacer. Mire, entonces en casi 3 oraciones esenciales yo puedo hacer esta cosa. Y para mí el secreto es después para practicar estas oraciones esenciales. Claro, es para leer y ser familiar con el vocabulario que yo pueda escuchar, pero solo es con el vocabulario que la otra gente va a decir a mí. Entonces es por allá, es muy lejos, 2 cuadros más, a la derecha, es frente de o al lado de, o cruzar la calle, o cerca de los semáforos, algo con por las direcciones. Porque no es que yo necesito utilizar esas palabras personalmente, pero yo necesito escuchar e entender, ¿no? También en inglés, si tú necesitas hacer una cosa, pensar y buscar por las oraciones esenciales que tú puedes practicar y solo utilizar tu práctica para leyendo, para leer, tengo más familiar con los vocabularios en general con este tema. ¿Listo? Entonces otra vez en inglés para explicar, ¿no? Welcome once again to sunny Medellin. So today's topic is, what do we do when we have something we know, an activity we're planning, and we know we're going to need to speak English when we're there? Maybe it's a bit daunting because we're not sure how much we need to know to say, how much we need to practice. Maybe we think there's too much vocabulary, it's going to be too difficult. Well, what I try to do for me when I'm practicing my Spanish is to look really minimally, really essentially at the activity I'm going to do and pick maybe 3 or 5 key sentences and no more that I'm going to need to say to help me progress that situation. So, for example,
I'm planning to visit the library that's near to me here, so I need to ask directions. So I need to ask principally which way, because it's a bit further away. I'll make sure I'm heading the right direction. When I've got to where I'm going, I need to make sure that I have found the right area. So I'm going to check that, is this really the place I'm looking for? And if I'm in the right location, then I can ask more specifically, could you tell me where is the Come Farmer Library? Once I've found that, obviously then I'm in the building, and then I ask my question, which is, hello, I'd like to borrow some books, what do I need to do? So really it's only 3 or 4 or 5 maybe key sentences I need to practice myself to say. But as well as that, in my reading generally, I'm looking to read generally the vocabulary that I would need if I'm going to ask directions, but it's not necessarily for me to practice particularly or to memorize strictly. It's so that I'm familiar with what I'm going to hear, because obviously every person I'm asking is going to give me different vocabulary and some form of answer. So I can listen for the key words I need to understand roughly what they're saying, but this is not necessarily what I need to practice initially. So I can keep it simpler for me by just practicing the questions I need to say and just make myself generally familiar with the kind of answers I'm going to hear. So maybe try that. Maybe that'll help you just feel more confident initially, because you only need the lines that you're going to say. The other person is going to answer with all sorts of other stuff, but if you listen just for the few key words you need, you'll be surprised. You should still understand most of that conversation because it's still within context. So give that a go, let me know how you get on, and buena suerte. Good luck. Cheerio for now.